See the first one here. See, factorize the following in exercise 14.2 లో first one factorize the following. చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి ఇక్కడ a స్క్వేర్ ప్లస్ 8a ప్లస్ 16. సి మరి ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఐడెంటిటీకి ఈక్వేట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సి a స్క్వేర్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ a స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్, nothing to change. 16, see the third term of the expression, that is 16, is can be written as 4 square. And 8a, see 8a can be written as, see, 2 into a into 4, a into 4, that is 2 into a into 4 is 8a. సో మరి ఇక్కడ మిడిల్ టర్మ్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a square plus 2ab plus b square. సో ఈ ఫామ్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సి దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ బి a square plus 8a plus 16 can be written as a square plus 8a. 8a can be written as 2 into a into 4 plus b square. సో సి మరి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ దీన్ని దేనికి ఈక్వేట్ చేస్తాం? ఇట్ విల్ బి ఈక్వేట్ టు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఏ హియర్? ఏ, దిస్ ఈస్, అండ్ దిస్ ఈస్ బి. సో ఏ ప్లస్ 4. సో ఏ ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ విల్ బి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 8a ప్లస్ 16 factorization ఏం రాయొచ్చు మనము? a plus 4 whole square, because a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. Now see the second expression, p square minus 10p plus 25. మరి చూస్తూనే ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. సి p square is equals to p square and 25 is 5 square. And see the middle term. See middle term లో మనకు నెగటివ్ ఉంది. సో దీని ఫస్ట్ 10p. see 10p can be written as in terms of p and 5. see 2 into p into 5. see 2 into p into 5 is 10p and it is negative 1. This can be expressed as what? See a square minus 2ab plus b square. ఈ ఫామ్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. see how p square minus 10p plus 25 is equal to p square minus c. Instead of minus 10p you can write this as 2 into p into 5 plus 25 can be written as 5 square. So here you have in place of a you have p, in place of b you have 5. So see a square minus 2ab plus b square is equals to what? a minus b whole square. So here p minus 5. See p minus 5 whole square, because a square minus 2ab plus b square is equals to a minus b whole square. So therefore what? p square minus 10p plus 25 is equal to p minus 5 whole square. This is the factorization of the expression. Now see the third one. In the same way, 25m square plus 30m plus 9. See the first and last terms, they can be expressed as perfect square. See 25m square as 5m whole square. 25 is 5 square, m square. So 9 is what? It is 3 square. And 30m, see 30m can be written as, see in terms of 5m and 3, it can be written as 2 into 5m into 3. See 2 5s are 10, 10 3s are 30, 30 into m, 30m.
So, and the middle term is positive 1. So, this can be expressed as how a square plus 2ab plus b square. So, here a is 5m and b is what? 3. So, 25m square plus 30m plus 9 is equal to what? 5m whole square. 25m square is 5m whole square plus 30m is what? 2 into 5m into 3, and 9 is what? It is 3 square. So a as 5m, b as 3. So a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. In the same way, it will be 5m plus 3 whole square, because of the expression or because of the identity a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. So therefore 25m square plus 30m plus 9 is equal to what? 5m plus 3 whole square. Now see the fourth one. See, the first term is can be written as in the form of perfect square, and last term can be written as also a perfect square. That is 49y square is 7y whole square. 49 is 7 square. And 36z square. 36 is 6 square. So 6z whole square. So middle term positive expression C 84y into z can be written as in terms of 7y and 6z. It will be 2 into 7y into 6z. See, it can be equal to 84yz. 2 7s are 14, 14 6s are 84, and y into z is yz. So see, this can be expressed as identity, that is a square plus 2ab plus b square. See how 49y square plus 84yz plus 36z square is equal to, see, 49y square is 7y whole square plus 84yz is 2 into 7y into 6z plus 36z square is 6z whole square. So that is what this can be equal to a plus b whole square. So here a is 7y and b is 6z. So 7y plus 6z whole square, because of the identity a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. So therefore 49y square plus 84yz plus 36z square is equal to 7y plus 6z whole square. Now see the fifth one. 4x square minus 8x plus 4. See the first and third terms. This can be written as 4x square as 2x whole square, and 4 is written as 2 square. See the middle term, which is of negative 1. So 8x can be written as in terms of 2x, and 2 is 2 into 2x into 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8 into x. So negative expression kabatti this can be expressed as how a square minus 2ab plus b square. See, then 4x square minus 8x plus 4 is equal to, see, 2x whole square minus 8x. 8x is 2 into 2x into 2 plus 4 is written as 2 square. So it is equal to, see, a square minus 2ab plus b square is what? A minus b whole square. So that is, here a is 2x and b is 2. So then 2x minus 2 whole square, because of the identity a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole square. So therefore
The expression 4x square minus 8x plus 4 can be factorized as 2x minus 2 whole square. Now see the sixth one, 121b square minus 88bc plus 16c square. See the last and first term, they are perfect squares. Then 121b square is 11b whole square. See, 11 square is 121 and b square. And 16c square is 16 is 4 square, that is 4c whole square. See the middle term, which is negative 1. See 88 BC in terms of 11b and 4c. This can be written as 2 into 11b into 4c. See 4 11s are 44, 44 2s are 88. Then b into c is bc. So see, this can be expressed. This can be expressed as how? Identity, that is a square minus 2ab plus b square. So therefore 121b square minus 88bc plus 16c square is equals to c 11b whole square minus 2 into 11b into 4c plus 4c whole square. So a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole square. Then here a is 11b and b is 4c. So 11b minus 4c whole square. Because of the identity, a square minus 2ab plus b square is equals to a minus b whole square. Now see the seventh one, l plus m whole square minus 4lm. సో మరి ఇక్కడ మరి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన తర్వాత మేబీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేట్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఆర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. సి ఫస్ట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్. సో దెన్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఎం, దట్ ఈస్ ఎల్ఎం ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఐడెంటిటీ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ minus 4lm. See now l square and see 2lm minus 4lm. So difference is how much? Minus 2lm plus m square. So now it is of the form a square minus 2ab plus b square. Here a is l and b is m. So clearly l square minus 2lm plus m square is equals to l minus m whole square. Because of the identity a square minus 2ab plus b square is equals to a minus b whole square. Now see the last one of the question number 1, that is a to the power of 4 plus 2a square b square plus b to the power of 4. See the first and last terms, then a to the power of 4 can be written as a square whole square and b to the power of 4 can be written as b square whole square. So see the middle term, which is positive 1, 2a square b square is equals to, in terms of a square and b square, this can be written as 2 into a square into b square. So therefore, see a to the power of 4 plus 2 into a square into b square plus b to the power of 4 is equals to what? See, a to the power of is a square whole square plus 2a square b square is 2 into a square into b square and b to the power of 4 is b square whole square. See, this is of the form, let this be a square plus 2ab plus b square. So then it is a plus b whole square. See, a as a square, then a square plus b as b square whole square. See, because of the identity what? A square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. Then therefore a to the power of 4 plus 2a square b square plus b to the power of 4 factorized as a square plus b square whole square.
ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 డిస్కస్ చేద్దాం. ఎక్సర్సైజ్ 14.2లో. See the first question, 4p square minus 9q square. See, both the terms can be expressed as a perfect squares. See, so it can be written as 2p whole square. See, 4p square can be written as 2p whole square minus, in the same way, 9q square can be written as 3q whole square. This is in the form of a square minus b square. See, what is a square minus b square? It is equal to a minus b into a plus b. See, because of this identity, we can write this as, see, 2p whole square minus 3q whole square can be written as 2p minus 3q into 2p plus 3q. So this is the factorization of this given expression. So therefore we can conclude this as 4p square minus 9q square is equal to 2p minus 3q into 2p plus 3q. Now move on to question number 2. 63a square minus 112b square. See, both the terms are not be in the form of perfect squares. So 63 గాని 112 గాని మనము పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ గా రాయాలి. బట్ both are divisible by 7. So 7th 9 times division అవుతుంది, and this is divisible by 16 times. So taking out 7 as common here, then you have 9a square minus 16b square. Now see, మరి ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నటువంటి పార్ట్ మనకు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. 9a square can be written as 3a whole square and 16b square as 4b whole square. See, 7 into 3a whole square minus 4b whole square. Now see, this is in the form of what? A square minus b square. See, a square minus b square is what? A minus b into a plus b. So because of this identity, you can write this as 7 into 3a minus 4b into 3a plus 4b. So ఇది దీని యొక్క ఫ్యాక్టరైజేషన్ అవుతుంది అనమాట. సో we can write this as 63a square minus 112b square is equals to 7 into 3a minus 4b into 3a plus 4b. 49x square minus 36. Since both are perfect squares, 49x square can be expressed as 7x whole square minus 36 as 6 square. So this is in the form of a square minus b square. So because of that identity, you can treat this as a and this as b. So 7x minus 6 into 7x plus 6. Because of the identity, a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. See, therefore we can write this as 49x square minus 36 is equals to 7x minus 6 into 7x plus 6. Now see the fourth one, 16x to the power of 5 minus 144x cube. See, ఇక్కడ కోఎఫిషియెంట్స్ మనమైతే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. 16 as 4 square and 144 as 12 square. But x to the power of 5 and x cubed cannot be expressed as perfect squares. So that's why మరి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ x to the power of 4 కానీ ఇక్కడ x square ఉంటే సరిపోతుంది. అందుకు ఈ 2 టర్మ్స్లో మనము x కామన్ అవుట్ చేస్తాం. Take x as common, then what you get? 16 x to the power of 4
minus 144x square. See now ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. See x into this can be written as 4x whole square minus this can be written as 12x whole square. See, because of the identity a square minus b square, this can be written as x into 4x minus 12x into 4x plus 12x. See, because of the identity what? A square minus b square is equals to a minus b into a plus b. సో ఇది దీని యొక్క ఫ్యాక్టరైజేషన్ అవుతుంది అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ 16x టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 మైనస్ 144x క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x టైమ్స్ ఆఫ్ 4x మైనస్ 12x ఇంటూ 4x ప్లస్ 12x. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ 4 కూడా కామన్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సి టేకింగ్ 4 as common, then you get 4x of, so this will be x minus 4 3s are 12, so remaining 3x. In the same way, then you get x plus 3x. See, this can be further written as 4 into 4 16, so 16x into x minus 3x into x plus 3x. సో ఈ విధంగా కూడా దీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. నౌ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. సి ఎల్ ప్లస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ మైనస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్. సి కంప్లీట్గా మనము ఇదంతా కూడా మనం ఏగాను ఇది బీగా ట్రీట్ చేసామనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఏ, ఎల్ ప్లస్ ఎం ఈజ్ ఏ అండ్ ఎల్ మైనస్ ఎం యాజ్ బి. So then it would be a minus b, that means l plus m minus of l minus m, ఇదంతా ఒక టర్మ్ అవుతుంది, ఇంటూ l plus m plus l minus m. See, this is a minus b into a plus b. So because of the identity, what? A square minus b square is equals to a minus b into a plus b. Now see, దీని యొక్క సింప్లిఫికేషన్ చూద్దాం. సో బ్రాకెట్ రిమూవ్ చేద్దాం. దెన్ ఇట్ విల్ బి l minus m. సో మైనస్తో మైనస్ l అండ్ దిస్ విల్ బి ప్లస్ m ఇంటూ l plus l 2l plus m minus m gets cancelled. సో ఇట్ విల్ బి 0. సో ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఎల్ మైనస్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎం ప్లస్ ఎం 2m ఇంటూ 2l. సో టోటల్ 2 2s are 4. 4lm. So this is the factorization of this equation. Therefore l plus m whole square minus l minus m whole square is equals to 4 into l into m. Now see the question number 6. 9x square y square minus 16. So this can be written as 3xy whole square minus 16 can be written as 4 square. Now treat this as a and this as b. So because of the identity a square minus b square, a minus b, that means 3x minus y minus 4. A minus b into a plus b. A is 3xy plus b is 4. Because of the identity a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. So see, simplification inkem ledu. So therefore this can be written as 9 into x square y square minus 16 is equals to 3xy minus 4 into 3xy plus 4. Now let's see question number 7. X square minus 2xy plus y square minus z square. See, this is of the form a square minus 2ab plus b square.
So then it would be x minus y whole square. X minus y whole square minus z square. Because of the identity, a square minus 2ab plus b square is equal to what? A minus b whole square. See now, this is of the form a square minus b square. Treat this as a and this as b. Then it would be a minus b, that is x minus y minus b means z, into a plus b, then x minus y plus z. See, because of the identity, a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. So therefore, we can write this as x square minus 2xy plus y square minus z square is equals to x minus y minus z into x minus y plus z. Now see the question number 8. 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square. See, దీన్ని కాస్త రీఅరేంజ్ చేసుకుందాం. సి కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ గమనించండి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ b and c, and the first term and last term expressed as perfect squares, and this is one term containing only a. సో దీన్ని సపరేట్గా తీసుకుందాం. 25a స్క్వేర్. మరి ఇదంతా కూడా మనకు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో కొద్దిగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై మనం ఇక్కడ మైనస్ కామన్ అవుట్ చేస్తాం. సో టేకింగ్ మైనస్ యాజ్ కామన్, then it would be 4b square minus 28bc, because we are taking minus as common here, and this would be plus 49c square. See now, 25a square minus this can be expressed as 2b whole square. See, ఈ టర్మ్ అలాగే తీసుకుందాం. లాస్ట్ టర్మ్ చూడండి, దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ 7c whole square. 7c whole square. 2 times of 2b into 7c gives us the middle term. That is 2 2s are 4, 4 7s are 28. So that is minus 28bc. Now it is of the form a square minus 2ab plus b square. సో అండ్ సేమ్ టైం ఇక్కడ 25 ఏ స్క్వేర్ని ఏం రాయొచ్చు మనము పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్గా 5a హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. అండ్ దీని అంతటిని కూడా మరి ఏం రాస్తాం మరి అంటే, ఇదంతా ఏ అని ఇది బి అని అనుకుంటే, సో ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 2b minus 7c whole square. Because of the identity, a square minus 2ab plus b square is equals to a minus b whole square. So now it is of the form a square minus b square. Complete idantha mana a annam, idantha b anukunte. So then it would be a minus b, that is 5a minus b. b means ikkada idantha kuda. సో ఇక్కడ మరి బీలో మనకు 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. మైనస్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఈ 2 టర్మ్స్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం, అటు యొక్క సైన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ప్లస్ 2b బికమ్స్ minus 2b, minus 7c becomes plus 7c into a plus b, a as 5a and plus కాబట్టి సైన్స్ ఏం చేంజ్ కావు, ప్లస్ bలో ఏవైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటాం. 2b minus 7c. సో బికాస్ ఆఫ్ ది ఐడెంటిటీ, a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. So therefore this is 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square is equal to 5a minus 2b plus 7c into 5a plus 2b minus 7c. See the question here. See, factorize the expressions. So ఇక్కడ given expressions ని మనము factorize చేయాల్సి ఉంది. See what we can take as common. See, x square లో x కామన్ చేయొచ్చు and x లో x కామన్ చేయొచ్చు. Take out x as common, then you get what here, a కోఎఫిషియంట్ అలాగే ఉంటుంది. In x square you get x as here. Then plus in bx, x as common, then you have only b here.
So therefore the factorization of ax square plus bx is x into ax plus b. సో ఈ విధంగా మరి దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాం. నౌ సీ ది సెకండ్ వన్ హియర్ 7p square plus 21q square. See the coefficients 7 and 21 both are divisible by 7. So take out 7 as common here. Then you get here p square and here 3, 7 3s are 21, 3q square. So this is the factorization of 7p square plus 21q square is equal to 7 of p square plus 3q square. Now see the question number 3 here. See 2x cube plus 2xy square plus 2xz square. In all terms you can take 2 as common. At the same time you can take x as common. So take out 2x as common. Then you get here x square. And here out of 2x you have y square. Here out of 2x you have z square. So therefore the factorization of 2x cube plus 2xy square plus 2xz square is 2x into x square plus y square plus z square. Now see the question number 4 here. See am square plus bm square plus bn square plus an square. See ఈ టూ టర్మ్స్లో మనము కామన్గా m స్క్వేర్ కామన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ టూ టర్మ్స్లో మనము n స్క్వేర్ కామన్ చేయొచ్చు. నౌ టేక్ అవుట్ m స్క్వేర్ the first two terms as common. Then you have a plus b. From third and fourth term you can take n square as common. See taking n square as common, from this you get a and from this you get b. Now see this is one term, this is one term. In both the terms you have a plus b as common. So now take out a plus b as common. Then you get here from first term you get m square, from second term you get n square. So therefore am square plus bm square plus bn square plus an square is equal to a plus b into m square plus n square. So ఈ విధంగా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాయవచ్చు. నౌ సీ ది ఫిఫ్త్ వన్ lm plus l plus m plus 1. సి మరి ఇక్కడ గమనించండి, ఈ రెండింటిలో కూడా ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో మనము ఎల్ కామన్ చేయొచ్చు. టేకింగ్ ఎల్ యాజ్ కామన్, దెన్ యూ గెట్ హియర్ ఎం ప్లస్ 1. సి ఎల్ ఇంటూ ఎం ఈజ్ ఎల్ఎం, ఎల్ ఇంటూ 1 ఈజ్ ప్లస్ ఎల్, ప్లస్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఎం ప్లస్ 1. మరి ఇదంతా ఒక టర్మ్గా ట్రీట్ చేద్దాం. నౌ ఇన్ బోత్ ద టర్మ్స్ యూ హ్యావ్ m plus 1. See m plus 1 as common. Now take out m plus 1 as common. Then you get here l plus, ఇక్కడ ఇది m plus 1 బయట ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంటూ 1గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ lm plus l plus m plus 1 is equals to m plus 1 into l plus 1 అని రాయవచ్చు. Now see the question number 6 here. Y into y plus z plus 9 into y plus z. Clearly ఇక్కడ y plus z అనేది మనం కామన్ అవుట్ చేయొచ్చు. Taking y plus z as common, then you get here y and here out of y plus z you have 9. So therefore this can be written as y into y plus z plus 9 into y plus z is equal to what? The factorization is y plus z into y plus 9. Now see the question number 7 here. 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. See ఇక్కడ మరి మనం ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో మనము ఇక్కడ బోత్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 5. ఇది 5తో డివిజన్ అవుతుంది, ఇది కూడా 5తో డివిజన్ అవుతుంది. సో టేకింగ్
5y as common, and also here you have y square, here y. So taking 5y as common, then you get here y minus, here you get 4 only. See, from third and fourth term you can take 2z. So 8 is divisible by 2 and 2 is also divisible by 2. Here you have z, here is also you have z. So take out 2z as common, 2z as common. From fourth term you have only y here, y, and from this you have, it is divisible by minus 4, so minus 4. See, 2z into y is 2yz, and 2z into minus 4 gives us minus 8z. See, now in both the terms you have y minus 4 as common. So taking y minus 4 as common, then you have here 5y and here plus 2z. So therefore 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz is equal to what? Y minus 4 into 5y plus 2z. Now move on to question number 8 here. 10ab plus 4a plus 5b plus 2. See, clearly here 10 and 4 are divisible by 2 and you have a as common. So taking 2a as common, then you get here 2 5s are 10 and a as common, then you get here b plus, and 2 2s are 4, so 2 and a as common, so 1. So that is 5b plus 2. Now here you have what? 5b plus 2. There is nothing to take common. So 5b plus 2, keep it as it is. And now see, 5b plus 2, 5b plus 2 as common. Then you get 5b plus 2 as common. Then you get here 2a and plus here 1. So therefore we can write this as 10ab plus 4a plus 5b plus 2 is equal to 5b plus 2 into 2a plus 1. Now move on to last sum of this question. See, ninth one, 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. See, మరి ఈ టూ టర్మ్స్లో మనము చూడండి, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2, సో టేకింగ్ 2 యాజ్ కామన్ అండ్ యూ హ్యావ్ y. సో ఇక్కడ y ఉంది, ఇక్కడ y ఉంది కాబట్టి y, 2y. Take 2y as common, then you get here, this is 2 3s are 6, that is 3 into x, and it is 2 2s are 4, so 2, that's it. So 2y into minus 2 is minus 4y. సి, మరి ఇక్కడ ప్లస్ 6 మైనస్ 9xలో ఇక్కడ ఏదైతే టర్మ్ వస్తుందో సేమ్ టు సేమ్ టర్మ్ ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అదేవిధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు మనము. లేదంటే దాన్ని కామన్ చేసామనుకోండి, చూడండి ఈ 2 బోత్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, సో ఇక్కడ 3 రాసుకుందాం. 3తో మనము డివిజన్ చేస్తే ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ప్లస్ 2 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ మైనస్ 2 రావాలా. ఇక్కడ ఏదేమొస్తుంది, మైనస్ 3x వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ప్లస్ 3x రావాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే మైనస్ 3ని కామన్ అవుట్ చేస్తాం. టేకింగ్ మైనస్ 3 యాజ్ కామన్ అవుట్, then you get here plus 3x. See, minus 3 into plus 3x, it is minus 9x, and here minus 2 from this. So minus 3 into minus 2 plus 6. Now taking 3x minus 2 as common out, then you get 3x minus 2 into 2y minus 3. So therefore we can conclude this as 6 into xy minus 4y plus 6 minus 9x is equal to 3x minus 2 into 2y minus 3. ఇది దీని యొక్క ఫ్యాక్టరైజేషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టరైజ్. ఇన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ a to the power of 4 minus b to the power of 4. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయమన్నారు. సి, మరి దీన్ని మనము ఏం రాయవచ్చు చూడండి, a to the power of 4 కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ a square whole square minus, and b to the power of 4 can be expressed as b square whole square. Now see, these are in the form of what? A square minus b square. See, whenever you have a square minus b square, the identity will be what? A minus b into a plus b.
సో ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సి కంప్లీట్గా ఇదంతా మనము వన్ టర్మ్గా ఏగా ట్రీట్ చేద్దాం, ఇది బీగా ట్రీట్ చేద్దాం. దెన్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో దెన్ ఇట్ వుడ్ బి వాట్, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. నా అగైన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ని ఏం రాయవచ్చు మనము, దెన్ ఇట్ కెన్ బి ఫర్దర్ రిటర్న్ యాజ్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అండ్ ఇంటూ మరి దీన్ని ఏం మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 minus b to the power of 4. Now let's move on to question number 2 here. See p to the power of 4 minus 81. See p to the power of 4 minus, see 81 can be factorized and expressed as 3 to the power of 4. 3 to the power of 4. Now see this can be written as c p to the power of 4 as p square whole square and 3 to the power of 4 as 3 square whole square. Now see these two are in the form of a square minus b square. So this can be further written as p square minus 3 square into p square plus 3 square. Because of the identity, a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. See p square minus 3 square is further written as p square minus 3, p minus 3 into p plus 3 and this is as it is manamu p square plus 3 square. 3 square is what? It is 9. So this is the factorization of p to the power of 4 minus 81. See p to the power of 4 minus 81 is equal to what? P minus 3 into p plus 3 into p square plus 9. Now see the question number 3 here. X to the power of 4 minus y plus z whole to the power of 4. ఇందాక ప్రీవియస్ చేసినట్టుగానే సేమ్ టు సేమ్ చూడండి. x to the power of 4 can be written as x square whole square minus x plus z whole to the power of 4 can be written as y plus z whole to the power of 4 can be written as y plus z whole square. Now see it is in the form of a square minus b square. ఇది కంప్లీట్గా మనం దీన్ని bగా ట్రీట్ చేద్దాం. Then it can be written as x square minus y plus z whole square. This is what? This is a minus b and a plus b is x square plus y plus z whole square. So because of the identity, what? A square minus b square is equals to a minus b into a plus b. Now see this can be further written as this. Now this is in the form of a square minus b square. Now treat x as a and y plus z as b. Now then it can be written as a minus b, that is x minus y plus z into x plus y plus z. ఇదంతా ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఇది చూడండి, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ ఇంకా ఏం రాయలేము. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అఫ్ కోర్స్ ఒకవేళ ఏ వై ప్లస్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయవచ్చు. లేదన్నా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనము వై ప్లస్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్గా కూడా దీన్ని రాయవచ్చు. నౌ సి ఇక్కడ బ్రాకెట్ రిమూవ్ చేసామనుకోండి, దిస్ విల్ బి ఎక్స్ మైనస్తో మనం మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఇట్ విల్ బి మైనస్ వై అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ జెడ్ into x plus y plus z into x square plus y plus z whole square. So this is the factorization of the given expression. Now move on to question number 4. Now see the question number 4 here. X to the power of 4 minus x minus z whole to the power of 4. See x to the power of 4 is x square whole square minus this is x minus z whole square
whole square. So now treat x square as a and x minus z whole square as b. So because of the identity, what? Because of the identity, a square minus b square is equal to what? A minus b into a plus b. So by this, we can write this as a minus b, that is x square minus b. B is what? X minus z whole square into a plus b is x square plus x minus z whole square. See, now again this is in the form of a square minus b square. Now a as x and b as x minus z. So this can be written as x a minus b. A minus b. Minus తో కాబట్టి ఇది మనము బ్రాకెట్ వేస్తాం. మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ జెడ్, ఇట్ ఈస్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. సి ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ జెడ్. నౌ సి ఎక్స్ స్క్వేర్. ఆఫ్ కోర్స్ దీన్ని మనము ఎక్స్పాన్షన్ కూడా మనము చేసుకోవచ్చు. సి ఒకవేళ దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసామనుకోండి, దెన్ వాట్ యు గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ సి. నో బ్రాకెట్ రిమూవ్ చేద్దాం. ఇక్కడ రిమూవ్ చేసినట్టయితే ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇక్కడ జెడ్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకు బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ జెడ్ అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ జెడ్ అండ్ సి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ 2x square minus 2zx plus z square. C plus x minus x gets cancelled. Balance is here just only z. C of x plus x 2x minus z and 2x square minus 2xz or zx plus z square. This is the factorization of the given expression. See in this a to the power of 4 minus 2 a square b square plus b to the power of 4. ఇక్కడ మిడిల్ టర్మ్ చూడండి, minus 2 into a square into b square ఉంది. So maybe this is in the form of a minus b whole square. So a to the power of 4 can be written as a square whole square and b to the power of 4 can be written as b square whole square, and the product of these two, that is minus 2 of a square into b square, gives us the middle term. It is clearly in the form of a minus b whole square. So because of that identity, you can write this as a square minus b square whole square. Because of the identity, a square minus 2ab plus b square is equals to a minus b whole square. Now see a square minus b square whole square. Now this a square minus b square can be written as a minus b into a plus b. A minus b into a plus b whole square. సో ఇక్కడ మరి స్క్వేర్ని మనం అప్లై చేసామనుకోండి, స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే దెన్ ఇట్ విడ్ బి ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ రైట్ a to the power of 4 minus 2a square into b square plus b to the power of 4 is equals to a minus b whole square into a plus b whole square. ఈ విధంగా దీని యొక్క ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాస్తాం. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ఫ్యాక్టరైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యొక్క ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో కూడా, హైయర్ క్లాసెస్లో దీని యొక్క యూజ్ ఉంటుంది. సి పీ స్క్వేర్ మైనస్ 6p ప్లస్ 8. దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఐడెంటిటీ. మరి దీన్ని ఏ విధంగా మనము ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాం అనేది క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో జస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏదైతే స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంటుందో అండ్ కాన్స్టాంట్ టర్మ్ ఉంటుందో ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. సి 8 ఇంటూ పీ స్క్వేర్, 8 ఇంటూ పీ స్క్వేర్ గివ్స్ అస్ వాట్ 8p స్క్వేర్. దీన్ని మనము ఫ్యాక్టర్స్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క సమ్ మనకు ప్లస్ 6p రావాలి. సో సి 8 can be written as in the way of 8 into 1
and 4 into 2. ఈ 2 వేస్లో మనము దీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. See, the sum of 8 plus 1 cannot be plus 6, but sum of 4 and 2. 4 plus 2 gives us 6. So 4p into 2p is the correct factorization in this situation. This is not suitable here. So taking in place of 6p, we write 4p plus 2p. See, this can be further written as p square plus 4p plus 2p plus 8. See, from two terms you can take p as common. Then you get p plus 4 here. And from third and fourth term you can take 2 as common. Then you get here p plus 4. In both the terms you have p plus 4, p plus 4 as common. Then taking p plus 4 as common, you get p plus 2. So this is the factorization. Therefore you can write p square plus 6p plus 8 is equals to p plus 4 into p plus 2. Now move on to question number 2 here. See, q square minus 10q plus 21. See, in the same way మనం ఇందాక ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో సేమ్ చూద్దాం. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అండ్ స్క్వేర్ టర్మ్, దట్ ఈస్ 21 into q square, 21q square, and the product will be plus 21q square, and the sum should be minus 10q. See, factors of 21, 7 3s are 21. So other than this you can have 21 into 1. So this is not suitable because the sum cannot be minus 10. By adding 21 plus 1, 22. By subtracting it is plus 20. So it is suitable out to the C, minus 7 minus 3. See, sum of minus 7 and minus 3 gives us minus 10. So q minus 7q minus 3q. See, q square minus, in place of minus 10q you can write 7q minus 3q. So this ఈ విధంగా మనం దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. Plus 21. So taking q as common, from first and second term you get q minus 7, and in third and fourth terms are divisible by what? They are divisible by minus 3. See, by dividing these two by minus 3 you get here q and here minus 7. So minus 3 into minus 7 plus 21. Now taking q's minus 7 as common, then you get here q minus 3. So this is the factorization of the given expression. Now move on to question number 3 here. See, p square minus 6p minus 16. See the product of p square and minus 16, it is minus 16p square. So product వచ్చేసి మనకు minus 16 కావాలి, and the sum should be 6p. See, 16 మనం ఎన్ని వేస్లో రాయొచ్చు? 4 4s are 16 and 8 2s are 16. See, the sum cannot be plus 6 here. అండ్ ద సమ్ చూడండి, ఇక్కడ ఒకదానికి మనం మైనస్ రాసామనుకోండి, ద సమ్ షుడ్ బి ప్లస్ 6. సి, దీనికి మైనస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 8 ప్లస్ మైనస్ 2 గివ్స్ అస్ ప్లస్ 6. సో ఇక్కడ మనకు ఇది సూటబుల్ అవుతుంది. ద ప్రోడక్ట్ 8p ఇంటూ మైనస్ 2p ఈజ్ మైనస్ 16p స్క్వేర్, అండ్ ద సమ్ విల్ బి ప్లస్ 6p. సి, దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ p స్క్వేర్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 6p యూ టేక్ 8p and minus 2p minus 16. See, you can take p as common, then it will be p plus 8, and you can take minus 2 as common, then it will be p plus 8. So in both the terms you can take p plus 8 as common, then p plus 8 into p minus 2. So therefore you can write this as p square minus 6p minus 16 is equals to p plus 8 into p minus 2. ఈ విధంగా దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఈ కాన్సెప్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ క్లాస్ 8, ఫర్దర్ క్లాసెస్లో కూడా ఇది మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్.